ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ YouTube ਚੈਨਲ ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ PSEB ਕਲਾਸ 12th ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ 2। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 80 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੈਰਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦ ਟਰਮ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰੈਫਰਡ ਐਸ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਲਾਈਟ। Brain drain has negative impact on the economic prospects and competitiveness of sender countries. Which term refers to as human capital flight? Brain drain. So, what do you mean by the term brain drain? It is a name given to the activity of skilled people of a country migrating to a foreign country for better prospects, who are taking their investments abroad. Entrepreneurs. What are the push factors that lead to brain drain? Low wages and lack of satisfactory working and living conditions. Pull factors include intellectual freedom. Brain drain have negative impact on economic prospects. Is to baad fill in the blank with a suitable word from the passage. Every citizen must contribute for development of nation wholeheartedly. Which word from the passage means liberty? Freedom. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਪੈਰਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ। ਹਾਈਜੀਨ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੈਟ ਲੀਡ ਟੂ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਥਰੂ ਬੈਲੈਂਸਡ ਡਾਈਟ। ਲਾਈਫ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਵਰਥਲੈਸ ਥਰੂ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਐਂਡ ਡਰਿੰਕਿੰਗ। What does the word health refer to? It refers to the state of sound mind and physically fit body free from any sickness or disorder. Can a wealthy but unhealthy man enjoy life? No. Is to fill in the blank with suitable word from the passage. The selection in army service is made purely on health. Is to match the words in column A with their antonyms in column B. Antonyms on the opposites. Fresh the opposite है, antonym है stale ਤੇ preserve the antonym है destroy। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ section B, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸੀ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਟਰ 2 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਐਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਯੂਰ ਸਕੂਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨ, ਪੈਨਲ ਟੂ ਫਰੇਮ ਡੀਜ਼ਲ ਰੂਲ ਫॉर ਟਰੈਕਟਰਸ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਮੇਲ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, translate any two of the following sentences into ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ। I have not tried to convince her, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। Her grandmother had not been eating since morning, ਉਸਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। Obey your teacher, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਇਨਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। Is ਮਨਜੀਤ honest, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We obey the traffic rules, ਉਸਨੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਹੈ। He has taken tea। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ, he always keeps some money in wallet for emergencies। I get up early in the morning, I covered my face and wept। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ do as directed। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਰਨ, he is crazy about singing। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ, I am always ready to learn new things। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ rewrite the given sentence after removing to। He is too happy to tell, he is so happy that he cannot tell। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ change the degree of comparison, bullet trains run faster than mail trains, mail trains do not run as fast as the bullet trains। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ rewrite the given sentence using no sooner than। As soon as he saw a lion, he began shuddering with fear। No sooner did he see a lion than he began shuddering with fear। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ change the voice, passive voice ਵਿੱਚ convert ਕਰਨਾ ਹੈ। Arjun sees a deer is seen by Arjun। Had you taken tea, had tea been taken by you। Who had painted this picture, by whom had this picture been painted। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ change the speech, he said to me, shall we ever meet again। he wondered if we would ever meet again। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ he said to me, do you live in Delhi। he asked me if I lived in Delhi।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਸਨ ਹੂ ਵਰ ਨਰਡਸ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਸਨ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰਸ ਵਰ ਨਰਡਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਮ ਦ ਰਾਈਟਰ ਆਫ ਦ ਚੈਪਟਰ ਦ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ, ਕੈਥਰੀਨ ਲਿਟਲ ਬੇਕਲੈਸ। What was Philip chosen to play in concert? Violin. The term lateral thinking was coined by Edward de Bono. Who is the writer of the essay on saying please? A.G. Gardiner. What kind of a girl was Polly? Neglected. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ the customer wanted a picture of his grandmother to be framed. True ਜਾਂ false? ਤੇ ਹੈ false ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ grandfather ਦੀ picture ਉਸਨੇ frame ਕਰਾਣੀ ਸੀ। Dash was the Sahukar of Chandu's village, Thanu Ram. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮ ਸਿੰਘ was a famous crack shot. The name of the gardener was, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ Peter. The school for sympathy ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤੇ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨੇਮ ਦਾ ਪੋਇਮ ਦ ਰੋਡ ਨਾਟ ਟੇਕਨ, ਨੇਮ ਦਾ ਪੋਇਟ ਰੋਬਰਟ ਫਰੋਸਟ, ਰਾਈਟ ਦ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਆਫ ਦ ਫਸਟ 4 ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਦ ਗਿਵਨ ਸਟੈਂਜ਼ਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ 4 ਲਾਈਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਦੇ ਲਾਸਟ ਵਰਡਸ would, both, stood, could, ਤੇ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ A-B-A-A। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ what is the poet sorry about? He is sorry that he could not travel on both roads. What is the symbolic meaning of 2 different paths in woods? The one path is for the ordinary people, the other less traveled path is for extraordinary people. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ। Question ਹੈ name the poem Prayer of the Woods, name the poet anonymous, write down the line in the poem that explains that wood accompanies us from birth to death। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। I am the handle of your hoe, the door of your homestead, the wood of your cradle and the shell of your coffin। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ who is a speaker in the poem, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ the wood or the tree ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। What is the prayer of the woods to the human beings? The woods pray to human beings not to harm them। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ central idea on friendship ਜਾਂ on his blindness। ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਐਨੀ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਦ ਨਰੇਟਰ ਰੈਂਡਰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਟੂ ਹਸਨ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਹਸਨ ਵੁੱਡ ਬੈਗ ਫॉर ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਮੈਨਰ that the narrator could not say no. She did not want that attendance shortage should affect his appearance in the final examination. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ how did Philip manage to get a clean dress? The March King ਵਿੱਚੋਂ his music teacher's wife, Mrs. Esputa, gave him a white shirt. The shirt was large and she fitted it with the help of pins. This to baad describe the glow of pleasure that the narrator experienced on saying please ਵਿੱਚੋਂ the bus conductor behaved in a very courteous manner even though the narrator had no money to pay for the bus fare. This was the glow of pleasure that the narrator experienced. This to baad what did the narrator learn at the well house? The story of my life ਵਿੱਚੋਂ at the well house, as the cool stream of water gushed over the narrator's hand and Suleiman spelled into the other word water, the narrator felt that the mystery of language was revealed to her. This living word awakened her soul, gave it light, hope and joy. Is to baad how were the convicts punished when they failed to work properly? Gadri Babas in Kalapani jail ਵਿੱਚੋਂ if the prisoners failed to extract 30 pounds of coconut oil each and pound coconut husk to produce square thread, they were made to face filthy abuse and were given up to 30 whiplashes. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਰੂਕਿਨਸ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਅ ਫਲੈਗ ਆਫ ਵਿਕਟਰੀ? ਰੂਕਿਨਸ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਵਾਜ਼ ਅ flag of victory because he hoped to get some damages through the police. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ what is the educative value of the blind, deaf or lame day? On these days, students get an idea of discomfort of handicapped persons and they develop a feeling of sympathy towards such people. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ why did Ramlal's wife agree to send Polly but not her other daughters to school? Is the answer है Ramlal's wife believed that if girls go to school, no one will marry them. But Polly had little chance of getting married because of her ugly face and lack of sense. So Ramlal's wife agreed to send Polly but not her other daughters to school. Is the long question. Character sketch of Hassan. Is the answer है Hassan was a college student. He was a bright student but was irregular in studies. He was hardly ever present in the class and was always short of attendance. He used to laugh at hardworking students and called them nerds. He would spend all his night listening to music and chatting with friends. When he grew up, nobody liked him in the office because of his bad behavior. He finally became a salesman of a computer software. The narrator encouraged him to work hard in life and he promised to follow her advice. ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਦ ਥੀਮ ਆਫ ਦ ਸਟੋਰੀ ਟੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਆਫ ਵਰੋਨਾ। The chapter 2 Gentlemen of Verona is based on the theme that we should face the misfortune of life boldly. The message is conveyed through the life struggle of two brothers, Nicola and Jacopo. They became homeless and orphans in their childhood, and their sister Lucia was suffering from tuberculosis of spine. Yet they were hopeful towards life. They sold fruits and hawked newspapers. They worked hard for the treatment of their sister. The story conveys the message that sacrifice, sincerity, and devotion add new dignity to life and give a new hope to humanity. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਪੁਲਿਸ ਟੀਚਰ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ police teacher was a kind lady. She was very sympathetic with Polly and showed her great love and affection. When Polly could not tell her name and cried, she spoke to Polly in a very soothing voice and encouraged her to tell her name again. She encouraged Polly to come to school every day. She gave new hope and new life to Polly. She helped Polly to build her self-esteem. When Polly refused to marry Pishambar, she supported her decision of remaining single and becoming a teacher in her own school. She is an example of an ideal teacher. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੱਤਾ ਫਾਊਂਡ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਡ ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਵਰਕ ਫॉर ਹਿਮ ਜਸਟੀਫਾਈ योर ਆਨਸਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦ ਫਰੇਮਡ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਦ ਕਸਟਮਰਸ grandfather was to be delivered in the next 3 days. Datta had ruined it by dropping the paint over it and rubbing it. He decided to replace the photograph with that of a similar looking man. When the customer saw the photograph, he said to Datta, "What have you done?" Datta feared that his trick had been discovered, but the customer said that he asked for a cut mount frame with an oval shape, but it was a square one. He took the frame and went away. So Datta's solution to the problem of the spoiled photograph worked well.